Okay. Okay. So for topic 8, okay, the content for topic 8, satu, we're going to go through the definition of inventories, okay, and then we're going to look through the inventory system, okay. Sebab inventory system ni ada beberapa sistem yang you perlu faham, sebab cara record adalah berbeza ikut sistem, okay. And then we are going to go through the inventory costing methods, okay. Dia ada beberapa methods untuk mengira costing, and then kita akan tengok macam mana cara the methods akan affect valuation on profit. Okay, so ada berapa jenis inventory yang awak tahu? How many? How many inventories yang you tahu, yang you biasa dengar? Hai, 8:30 pun tak bangun tidur lagi. Dua. Okay, Syarul cakap dua inventory awal, inventory akhir. Yang ni standard lah. I am expecting for this answer. Okay, Kelly jawab supplies, Jurin kata dua, Syarul cakap dua. Okay, actually inventories ada banyak. Alright, okay. Inventory yang kita guna di matrix, okay, we are going to focus on 3 types of inventory. So kalau soalan tanya what are the types of inventory, okay, your answer should be okay, before that we're going to go through the definition. Okay, so dia bagi tahu dekat sini definition dia ialah goods that is held for sale. Okay, so maksudnya ia barang niaga yang kita simpan, tujuan dia untuk dijual semula in the normal course of business lah. Okay, so kita ada dua common characteristic of inventory. Okay, one, the inventory is owned by the business. Okay, satu mestilah hak ataupun kepunyaan perniagaan, and secondly, it must be in a form of ready for sale to customer. Mestilah dalam bentuk sedia untuk dijual lah. You tak boleh lah anggap dia inventory kalau you belum buat apa-apa lagi dengan item tersebut dan dia belum lagi dalam bentuk yang sesuai untuk dijual. Alright, okay. So there are actually 3 types of inventory that you're gonna learn in topic 8. Okay. So types of inventory yang awak perlu tahu is actually 3. One is raw materials inventory, inventory bahan mentah. Okay. The second type of inventory is work in process inventory. Okay, inventory kerja dalam proses. And the third one is finished goods inventory. Okay, inventory barang siap. Alright, so raw materials inventory and work in process inventory is actually meant for manufacturing company. Okay, manufacturing company dia akan ada tiga-tiga. Sebab dia manufacture barang dia sendiri kan, dia yang proses barang dia, dia yang kilangkan sendiri barang tersebut. So dia bermula daripada raw materials, bahan mentah, and then apabila barang tu dibawa masuk ke kilang untuk diproses, that will be your work in process inventory. Okay, and once the inventory is completed, siap, okay, dia akan dipanggil sebagai finished goods inventory. So this finished goods inventory yang akan dijual kepada pelanggan. Okay, alright, berbeza dengan apa yang kita buat di AA015, kita ialah merchandise. We focus more on merchandise and services. Tapi bila kita sebut services, you don't have any inventory, right? So we are focusing more on merchandise company lah, alright, merchandise types of business. So dalam merchandise, you tak ada raw materials and you tak ada work in process inventory because you don't manufacture your own product. Okay, so barang yang kita jual semula di pasaran adalah barang siap yang dah dibeli daripada pihak ketiga. That means you got your items ataupun your merchandise from a supplier, okay, in a form of finished goods, barang siap. So bila barang siap tu sampai dekat you, so you are the sole distributor atau you adalah pemborong, something like that,
and we are selling the items to your customer. So your inventory is solely finished goods inventory sahaja. Okay, so maksudnya for merchandise company, we don't have any raw materials, we don't have any work in process. Okay, sebab you tak ada kilang sendiri. Okay, but if you're a manufacturing business, okay, you're gonna have all these three. Sebab we're gonna start from raw, maksudnya bahan mentah, your inventory yang awak beli daripada supplier bukanlah dalam bentuk barang siap, but then you are actually buying them in type of raw materials, and kita sendiri akan proses dia. Okay, so after that kita masih still jual finished goods inventory lah. It's just that you need to process your own goods, merchandise goods. Okay, tapi kat merchandise business kita jual sahaja, alright. Tapi you still need to have an inventory counting lah, kena ada, masih ada simpan juga maklumat inventory. Okay, so although the inventory of raw materials and work in process may not yet be ready for sale, okay, they are used to produce product for resale purpose. Okay, so sebab madam cakap tadi, the inventory system, dua ciri dia, satu, dia mestilah owned by the business. Secondly, it is in a form ready for sale. Okay, so nanti orang akan tanya, madam, kalau ready for sale, takkanlah raw material dan work in process tu nak dikirim inventory? In the way, actually yes, sebab dia adalah dalam proses untuk disiapkan, dan lepas tu dia akan dijual. Sebab kita tak beli bahan mentah untuk jual balik, kita beli bahan mentah tu untuk proses dan jadikan dia barang siap. Okay, so therefore they are classified also as inventory in a manufacturing company. Okay, tapi untuk merchandise like the one that we are using in AA01, okay, your inventory is only finished goods inventory. Okay, alright, inventory system. Okay, ramai orang tanya hari tu, bila kamu buat drawings atau you buat purchase, kenapa tidak debit account inventory? Okay, sebab you kena faham, untuk record inventory you have two types of system. Okay, so the one that we are using in topic 3 and topic 5, okay, is actually periodic system. Okay, so periodic system ni dia berkala. Okay, so maksudnya di sini we determine the amount of inventory. Okay, dia punya keywords dekat sini ialah at the end of each accounting period. Okay, nampak kan dekat situ dia kata kita akan tentukan amount untuk inventory tu di hujung accounting period. That means berapa banyak masuk, berapa banyak keluar, you can only know the amount of it until the very last date of your accounting period. Okay, so maksudnya dekat sini you requires a physical count for each period lah. Okay, tapi there's another system yang kita akan belajar dalam topic 8 ni. So once you already learn this in topic 8, that means kita akan apply ini dalam pengiraan inventory lah. So nanti bila awak dapat apa-apa soalan, you need to refer to the question given, sama ada inventory kita guna perpetual system atau periodic system. Sebab bila kita guna perpetual system, kita nak catat drawings atau purchase atau anything that is related to your inventory, cara dia tak sama dengan apa yang kita buat dalam periodic system. Sebab dulu kalau periodic system, if you have drawings, kita akan debit drawings, credit purchase. Okay, tapi kalau dalam perpetual system, it won't be credit purchase anymore. Okay, sebab kita akan tolak dia terus daripada inventory. Okay, so there's another way of doing the journal system lah. Okay, ada cara lain untuk catat journal. Okay, so untuk perpetual ni dia continually updates. Continually updates, that means dia update setiap kali ada pergerakan dalam inventory. Sama ada pergerakan inventory masuk atau pergerakan inventory keluar. Okay, so that means at the end of the day,
Okay, maknanya setiap hari di hujung hari sebelum saya tutup account untuk hari tersebut, saya boleh terus dapatkan update for my inventory. So kalau kata awak guna periodic system, let's say tiba-tiba hari ni saya tanya, okay, ada berapa lagi inventory yang ada dalam store, saya tak boleh bagi the actual amount sebab I need to do the physical count bila account tutup untuk bulan tersebut. Baru kita boleh kira sebab kita punya periodic systemnya kita akan kira sekali saja towards the end of the accounting period. Tapi kalau perpetual system, you continually update all the inventories flow. Kita boleh tengok dia punya pergerakan masuk dan keluar. Okay, so every day saya boleh tahu berapa inventory masuk, berapa inventory keluar. Okay, so it's easier for us to track our record lah. Okay, so periodic system ni kalau you tengok dia tak ada entry made at the sale at the time of sale to record the cost of goods sold. So updates inventory records only periodically. Okay, so maksudnya your cost of goods sold hanya akan dapat dikira sepenuhnya apabila account tutup lah. So daily basis tu kita memang tak tahu. Okay, and physical inventory count is taken at the end of the year accounting period. Okay, so maksudnya kena tunggu accounting period tu tamat baru boleh kira. So purchase good, okay, akan dicatat ke dalam akaun belian. Okay, so maksudnya awak akan nampak dekat situ inventory awal awak statik saja sehinggalah hujung tahun bila you nak tutup akaun tu baru you akan kira ending inventory. Okay, sebab apa? Sebab setiap belian, lepas tu apa-apa saja yang berkaitan dengan belian, which is your discount ataupun your returns, will be directly recorded prior to your purchase accounts. Okay, so this is for periodic. Alright, okay, tapi kalau perpetual, since the ongoing physical flow of inventory is monitored, okay, jadi cost of the inventory items are maintained on a continuous basis. Maksudnya setiap hari kita boleh tahu berapa inventory masuk, berapa inventory keluar. Okay, so masa tu setiap hari pun kita boleh kira sebenarnya berapa cost of goods sold. Okay, so kenapa kita nak tahu berapa cost of goods sold tu on daily basis ke, ataupun kenapa nak kerap-kerap tahu? Sebab cost of goods sold boleh menentukan awak punya gross profit at certain period. So ini dia macam alarm system lah. So let's say your sales tak boleh cover your cost of goods sold, that means you dah ada gross loss dekat situ kan, rugi kasar. So bila rugi kasar tu, okay, what you need to do, so kita dah ada alarm lah nak bagi tahu kita amaran kan, so what you need to do. So yang ini you hanya boleh capai if you are using the perpetual system. Okay, so in perpetual system, the purchase of inventory and anything related to the purchase is recorded directly into inventory account. Okay, so maksudnya bila madam buka ledger, the item will be in my inventory ledger. It's no longer in my purchase ledger sebab I am using perpetual system. Sebab tu kita boleh tengok flow barang keluar atau barang masuk tu sebab dia direct terus ke dalam account inventory. Whereas kalau purchase kita guna periodic system, dia akan masuk dalam purchase. So kalau you tengok ledger inventory you tak bergerak langsung figure tu. Okay, so kita tak boleh tahu berapa barang masuk dan berapa barang yang sudah keluar at that time. Right? You have to wait lah sehingga account tutup. Okay, so ni contoh, bukan contoh lah, this is how you do the journal entries based on the situation given. Okay, alright, so dia bahagi dua tu. So here you have the periodic system. Okay, and sebelah sini kita ada perpetual system. Okay, so let's say yang kita buat sekarang ialah periodic system. Okay, so di dalam periodic system, let's say the situation given is you purchase goods for 320,000 ringgit on account. On account maksudnya on credit terms lah. Okay, so yang biasa kita buat adalah catatan di sebelah sini. Okay, you nampak kan? Yang biasa kita buat dalam topic 3, bila kita ada belian merchandise on credit, kita akan debit purchase 320,000 and kita akan credit accounts payable with the same amount.
Okay, this is to record the purchase of merchandise. Okay, ini the normal entry yang you buat dalam topik 3. Okay, tapi dalam topik 8, sebab kita dah diperkenalkan dengan another inventory system. Okay, so if the company is using perpetual system, bila dia purchase goods of 320,000 ringgit on account, instead of debiting purchase, kita akan directly debit the inventory account. Okay, so maksudnya semasa beli tu you akan nampak 320 ni will be added into your inventory. Okay, tapi kita masih credit accounts payable because the purchase was made on account. Okay, alright. This is the difference kalau kita catat guna periodic system and perpetual system for purchases. Okay, alright. We look at the second situation given. Okay, let's say we have returns. Okay, so this particular person return damaged goods. Okay, pulangkan barang yang rosak. Nilai cost dia ialah 20,000. Okay, so you return the goods to your supplier. Okay, based on the amount given. Alright, so kalau purchase, kalau normal periodic system, kita akan debit accounts payable under the name of the particular subsidiary. Okay, so awak kena ingat di kat sini masih catat cara sama. Sekiranya subsidiary yang memulangkan tu atas nama tertentu, you still need to write the name of the subsidiary. Tapi kita akan credit purchase returns and allowances. Okay, so this is the one that you did in topic 3. Okay, tapi kalau kita guna perpetual system, there is no longer purchase return and allowances in the record because item tu akan tolak terus daripada your inventory accounts. Okay, so kita akan debit accounts payable. That means yang pulangkan barang ni saya sebab kita sedang cerita tentang purchase. So the purchase is made by me. So this record is made by my company. Okay, so bila I return barang tu kepada supplier with the amount of 20,000, so kita akan debit accounts payable 20,000. Kita akan credit inventory with the same amount. So you nampak dekat situ, bila awak beli tadi, inventory you dah tambah 320,000. But when you return the damaged good, automatically the inventory akan credit with the amount of 20,000. So by the end of the day, saya boleh kira dan boleh tengok inventory saya no longer 320,000 tapi tinggal 300,000 saja sebab that 20,000 has been returned to the supplier. Okay, so this is how we record our damaged goods, our returns to suppliers. Alright, okay, next. Yang ni kalau kita jual. Okay, so jual ni, if you are a seller, okay, let's say you are selling these items to your customer. Bila kita jual, normally kita akan debit accounts receivable under the name of the subsidiary and kita akan credit sales. Okay, dan harga yang kita catat dekat sini ialah harga jualan. Okay, so at this time kalau orang tanya berapa untung you buat, you tak tahu sebab you hanya tahu you jual 450,000. Bila you nak tahu you dapat untung ke rugi, you kena tunggu account tutup baru you boleh kira sebab you don't have the amount of the COGS yet. Okay, tetapi kalau kita guna perpetual system, okay, kita akan catat dua set of journal. Okay, so kalau you tengok dekat sini, the first set of journal di atas ni sama seperti apa yang you catat for periodic system. Okay, so we are still going to record debit accounts receivable with the amount of 450,000 and we will credit sales. Okay, yang itu mencatat harga jualan.
credit amount. Sorry, sales amount. Okay, using your sales price. Okay, and at the same time, okay, you akan ada satu lagi catatan tambahan for your sales, that is, you akan debit cost of goods sold 270,000, okay, and you akan credit inventory 270,000. Okay, so this 270,000 is actually your cost ataupun harga cost. Okay, so maksudnya dekat sini kita ada two pairs of journals to record, okay, using perpetual system when it comes to sales. Okay, so cara catat dia beza sikit lah. Sebab kalau kita guna periodic, you only have one set of journal, that is to record your sales with using the sales amount. Tapi kalau kita guna perpetual system, okay, we are going to have two sets of journal. Satu kita akan record pada harga jual, dan satu lagi kita akan record pada harga cost. So you see here, you have your sales 450,000, and you have your cost of goods sold with the amount of 270,000. So here, kalau orang tanya, how much is the gross profit you are making today? So you ada sales dekat sini, 450,000, and you dah ada COGS. Kalau awak recall balik, bila kita buat kita punya income statement, okay, in order to calculate your gross profit, kita akan ambil sales minus COGS. Betul? So dekat sini, I already have my sales with the amount of 450,000. I also have the amount for my COGS, which is 270,000. So hari ni juga, saya boleh kira my gross profit is 180,000. So that's why kebanyakan perniagaan dia lebih suka guna perpetual system, sebab dia akan dapat maklumat dengan lebih jelas. Okay, and the inventory is more systematically recorded. Okay, alright. So kalau awak tengok dekat sini, bila customer return goods, okay, this is sales returns. Okay, so bila customer tu returns 35,000 of good purchase, okay, the cost amount is 30,000. So macam biasa, kalau kita guna periodic system, we are going to debit sales return and allowances with the amount of 35,000. Tetapi kita akan credit account receivable under the name of the subsidiary with the same amount. This is using the periodic system. Okay, but if you are using perpetual, awak kena ingat tadi masa kita jual, you have two sets of journals. That means kita update pada harga jual and kita update pada harga cost. So bila kita terima returns, okay, you are going to do the same thing as well. You akan update semula your sales, that means your AR, and you also kena update balik inventory. Sebab tadi you dah keluarkan inventory tu sebanyak 270,000, but bila orang tu return balik dekat kamu, inventory tu masuk balik dalam simpanan kita. So kalau returns, dia tetap debit sales return and allowances and credit receivable. So we have the same set of journals seperti periodic, but we have one additional journal bawah ni, di mana kita akan record returns pada harga cost. Okay, so just now you debited cost of goods sold. Sekarang kita nak kena kurangkan lah cost of goods sold kita, sebab orang tu pulangkan balik barang. So kita akan debit inventory sebab dia masuk balik dalam simpanan 30,000, and kita akan credit cost of goods sold with the same amount. Okay, so these are the journal entries yang you akan guna apabila kita buat perpetual system. So ada difference semasa beli, sebab perpetual guna inventory terus. Lepas tu kalau returns pun dia terus melalui the inventory accounts. Kalau sales, okay,
untuk sales kita ada 2 sets of journal, satu record pada harga jual, satu record pada harga cost, and when you receive return from your customers pun you akan record 2 kali juga. Satu record macam record returns biasa, the second one is to update your inventory value, okay, di mana you akan masukkan balik that returns to your inventory accounts. Okay, alright, so ini untuk journal. Okay, so you have 2 types of system. Okay, kena faham betul-betul Kalau orang tanya what types of inventory that you know, types of inventory ada 3. Raw materials inventory, work in process inventory, and finished goods inventory. Kalau soalan tanya how many inventory system that we use in our inventory records. Okay, so kalau system, that will be 2, which is periodic system and perpetual system. Okay, itu system. Okay, lepas tu kita akan tengok method ataupun kaedah. Okay, setiap sistem ni ada kaedah yang berbeza untuk kira inventory. Okay. Alright, this is the inventory costing method. So kita ada 3 inventory costing method. One we have is FIFO. Okay, FIFO tu ialah abbreviation from the word first in, first out. Okay, so first in first out maksudnya inventory yang masuk dulu adalah inventory yang akan keluar dulu. Okay, yang ini dia bergantung kepada cara pengurusan ataupun bergantung kepada jenis produk yang kamu jual lah. Especially when it comes to produk yang ada expiry date. Macam makanan kan, kalau macam makanan apa yang masuk dulu memang yang itu kita akan jual dulu. Okay, sebab dia ada expiry date. Tapi there are certain items yang kita tak guna FIFO, tapi kita guna LIFO. LIFO means last in, first out. That means kalau kita ada inventory masuk dalam store 1 hari bulan, lepas tu ada lagi inventory masuk dalam store 3 hari bulan, lepas tu ada satu lagi inventory masuk dalam store 4 hari bulan, tiba-tiba 5 hari bulan ada orang nak beli. Okay, you tak akan ambil inventory 1 hari bulan, tapi you akan ambil bermula daripada the latest. That means you akan start daripada 4th. Tak cukup stock yang 4th, kita akan ambil daripada yang 3rd tadi. Tak cukup, baru kita ambil daripada the first item yang kita beli tadi. Okay, that is the meaning of last in, first out. Okay, and for the other one, kita ada satu yang kita panggil sebagai average method. Okay, alright. This is actually average method. It's not weighted lah. It's average method. Okay, sebab bila kita guna perpetual, dia akan jadi moving average. Kalau kita guna periodic, dia akan jadi weighted average. Okay, alright. So this is the meaning of FIFO. Okay, Madam cakap tadi, the oldest item in assumed to be sold first. Okay, the oldest item yang awak jual, the oldest item yang masuk dalam jualan, okay, adalah the first item yang kita akan jual. Okay, so anything that comes in first will be the first one to be sold. Okay, itu untuk FIFO lah. Alright, ending inventory will consist of the most recent items. Yang ni betul lah. Okay, sebab katakan item you masuk 1 hari bulan, 2 hari bulan, 3 hari bulan. Okay, so nanti tiba-tiba you akan jual pada 4 hari bulan. So bergantung kepada berapa item yang dijual. So your ending inventory untuk bulan tersebut mestilah daripada the most recent. The most recent, that means your ending inventory nanti kebanyakannya adalah daripada stok yang baru beli
Dan mungkin ada sikit lagi daripada stok nombor 2. Tapi mungkin stok nombor 1 tu dah habis dijual. So that's the meaning that ending inventory will cost of the most recent item purchase. Okay, and the cost of the newest inventory items remains in ending inventory. So kita akan kira ending inventory ni based on the newest stock lah. Okay, so the cost of the oldest inventory item is charged to cost of goods sold. So yang ni item yang paling awal ada dalam simpanan. So yang ini will be your COGS lah. Sebab dia yang akan dijual kan. So bila dia akan dijual, so nilai cost ini adalah nilai COGS. Kenapa kita cakap macam tu? Sebab bila awak beli 3 kali batch stock ataupun inventory, tak semestinya belian kali pertama, kali kedua dan kali ketiga gunakan harga kos yang sama. Harga kos dia mungkin berbeza-beza. So bila harga kos dia berbeza-beza, cara nak kira nanti akan effect lah. Okay, so you kena ingat when we are calculating our inventory, kita guna harga kos, bukan harga jual. Faham Harga kos tu ialah harga modal kamu lah. Okay, sebab apa kita tak nak kira harga jual? Harga jual tu nanti kita akan kira dalam sales. Tapi bila you nak kira inventory, kita akan kira pada harga kos. Because you need to calculate your COGS. Okay, so this is for first in first out. Okay, and then kita ada last in first out. Okay, dia opposite daripada first in first out, di mana the newest item yang masuk are assumed to be sold first. So kalau tadi first in, dia akan will be the first out lah. Tapi yang ni the newest ataupun the last one in will be sold first. Okay, so ending inventory dia bukan lagi daripada stok yang paling baru. Ending inventory dia adalah daripada stok yang paling lama. Sebab bila kita kata the latest akan jual dulu, so yang tinggal adalah stok yang awal-awal kita belilah. Alright. Okay, and the cost of newest inventory item is charged to cost of goods sold, and the cost of oldest inventory items remains in an ending inventory. So this is actually an opposite to your FIFO. Okay. Alright, and then we have the average cost. Okay, average maksudnya purata. So dia tak kira lah bila awak beli, tapi cost untuk seunit barang dikira berdasarkan purata. So let's say kita ada beli 4 kali pada 4 harga yang berbeza. So bila awak nak kira harga cost seunit barang, you akan campurkan semua 4 tadi, and kita akan bahagikan dengan bilangan unit yang kita beli, and you'll get the price for one item. So bila kita nak kira dia punya COGS, kita nak kira dia punya sales, everything is based on the average cost. So yang ini kita assume the goods available for sale has the same cost per unit. Kenapa? Sebab kita guna purata. So actually average cost ni dia lebih mudah sebab dia akan guna satu nilai saja. Cuma dia tidak adil sebab kadang-kadang apa item yang kita beli awal bulan dengan apa yang kita beli hujung bulan mungkin tak sama harga dan harga dia berbeza agak besar. Okay, but it's not fair because kita guna purata, so dia pun akan dapat pada harga yang sama lah. So let's say contoh macam sekarang telur kan, telur tak ada. Okay, so awal bulan harga telur satu crate tu is RM10 contoh. And now tiba-tiba harga crate tu ialah RM20. So you nampak ada beza RM10 dekat situ. But then bila kita kira purata, harga crate yang lebih murah tu akan carry jumlah yang lebih mahal lah sebab kita ambil purata based on two sets of purchase of item tadi kan. So RM10 akan campur RM20. So RM30 bahagi 2. So dia jadi 15. So actually dia tak menggambarkan situasi inventory yang sebenar lah. Okay. Alright. So the cost of ending inventory is the ending inventory unit. Kita akan darabkan dengan the weighted average cost per unit. Okay. So untuk average cost, okay, untuk perpetual dengan periodic, dua-dua ada LIFO, dua-dua ada FIFO. Okay. Tapi untuk average cost, kalau you guna periodic system, okay, we call it weighted average method.
Nampak ya? Okay, tapi kalau saya guna perpetual system, okay, nama dia is called the method that we are using is called moving average. Kenapa moving average? Maksudnya average tu akan dikira beberapa kali apabila berlaku belian. Okay, whenever there is a new purchase of item, the average price ataupun the average cost for each inventory will be recalculated. Dia macam WIS lah, recalculating. Okay, so setiap kali ada belian, harga dia akan berubah. Sebab tu kita kata dia moving average. Dia purata, tapi purata yang bergerak. Okay, dan dia hanya akan bergerak bila ada sales ya. Bila ada purchase ya. Bila ada sales dia tak bergerak, dia masih harga yang sama. Okay, so this is your average cost. Okay, so example ni nanti madam akan tunjuk guna notes. Alright, okay, I'm going to go through a bit fast. Okay, here, sebab nanti kita akan guna students notes. Okay, so yang ni adalah steps untuk kira inventory menggunakan periodic system. Okay, so this one I'm going to go through using the notes as well. Okay, ini pun sama. Alright, okay, kalau kita guna periodic, okay, you akan kira guna formula macam ni lah. That means kita akan kira dulu ending inventory. Lepas tu ending inventory dalam bentuk unit Tapi you kena faham sebab kita buat accounts, so jawapan you mestilah dalam RM. So kita akan kira pula lepas tu ending inventory cost. So that means you need to calculate the cost for one unit. You akan darab dengan ending inventory unit tadi, and you akan dapatkan the ending inventory cost. Okay, so kita akan ikut steps lah. So you're going to calculate the ending inventory unit, and then you calculate the ending inventory cost. Lepas tu kita kira COGS, and towards the end we'll calculate our gross profit. Semua dikira macam ni sekali saja sebab this is periodic. That means kita akan buat pada hujung sesuatu tempoh perakaunan. Okay, berbeza dengan perpetual, we are going to use table. Okay, table like this. Okay, table tu akan dipecahkan kepada 3 kolom besar, which is purchases. Okay, that means yang ini ialah harga beli. So harga beli adalah harga yang diberi oleh supplier kepada you. Okay, and then kita ada harga cost of goods sold. Okay, that is your cost price. And then kita boleh tahu balance untuk setiap inventory tu setiap kali transaction berlaku. Sebab tu you tengok dekat first column ni you ada date, tarikh. So every time kita akan ada update dan kita akan dapatkan nilai dekat total. Okay, so setiap kali kita update you kena tahulah adakah kita guna FIFO atau kita guna LIFO atau kita guna moving average. Moving sebab this is perpetual system, so kita guna moving average. Okay, the best thing is previously, sebelum ni kakak-kakak dan abang awak di matrik dia belajar 3 method ni. Okay, so you kena pandai dan cekap buat FIFO, LIFO and also moving average. Okay, tapi sekarang you are very lucky. For your batch, kita hanya perkenalkan sahaja LIFO. That means kita bagi tahu apa maksud LIFO in theory lah. Tapi untuk pengiraan, we are going to expose you only using FIFO and moving average sahaja. Okay, so you only have 2 methods each. That means for periodic, saya akan guna FIFO atau weighted average. For perpetual, saya akan guna FIFO atau moving average sahaja. Okay, LIFO memang kita tak kira langsung lah untuk peringkat matrix. Okay, alright. So itu ialah briefly introduction for the tables. So bila you guna perpetual, you need to prepare the table. Okay, so kerja dia banyak sikit lah. Okay, ini contoh. Bila kita buat perpetual inventory system, so you akan ada balance awal bulan. So yang ini apabila berlaku purchase, yang ini apabila berlaku sales.
Okay, so awak kena faham you tak akan nampak harga jualan dalam table. Sebab yang kita buat sekarang ni ialah mengira inventory menggunakan harga cost. Okay, so you're going to have the purchase cost, you're going to have the COGS total, and you're going to have your ending inventory cost di bawah ni. Okay, tapi berapa sales kamu, yang itu awak akan kira di luar, not inside this table. So table ni hanya kira inventory guna cost price. Okay, so nanti kita akan gunakan item yang ada kat sini. So from this table you boleh dapat 3 item ni lah, your ending inventory unit, your ending inventory cost, and also your COGS. So once you dah tahu COGS, you boleh gunakan COGS tu untuk kira gross profit. So gross profit ni pengiraan di luar. Okay, so this is the table that you need to prepare every time we are doing perpetual inventory system. Yang ni yang madam cakap tadi tu, kita akan update kita punya inventory every time there is transaction. So you memang sentiasa tahu berapa baki inventory yang ada dalam simpanan. Okay, alright, ni contoh. Okay, okay, kita nak tengok effect on the inventory valuation for profit kalau kita guna periodic system. Okay, periodic periodic tu maksudnya hujung bulan baru kira. Okay, so kalau guna FIFO, okay, untuk periodic, gross yang kita dapat ialah 1360. This is using the same inventory cuma kita guna sistem pengiraan yang berbeza saja. Kalau you guna FIFO, awak punya gross ialah 1360. Tetapi kalau you nampak dekat sini, your COGS ialah 1440. Okay, berbeza kalau kita guna weighted average. Okay, your COGS is slightly higher. Okay, kenapa COGS awak lebih tinggi? Sebab harga setiap barang tu diletakkan pada satu nilai yang sama, walaupun kos barang tu lebih rendah. Kan, dari awal kita beli murah, lepas tu, tapi sebab dia periodic, you akan kira kos tu sekali. That means apa yang kita beli awal dengan yang kita beli last tu pun kita akan campur, dapatkan purata, dan itu akan diguna untuk kira COGS. So kalau kata dia RM10 pun harga beli, tapi sebab dia dah ambil harga purata, so nilai dia tak mencerminkan the actual situation lah. So that's why you tengok dia punya COGS lebih tinggi. So bila COGS dia lebih tinggi, efek dia ialah pada gross. Okay, bila you guna weighted average, gross you lebih rendah berbanding FIFO. Okay, so kalau kamu seorang accountant di syarikat, apakah cadangan awak pada company? You will suggest the company to use the FIFO method for periodic system. Ini cara kita buat analyzation lah. Alright, so this is how you go about with selecting the best way of calculating your inventory. Okay, so ini kalau guna periodic. Okay, so you nampak dekat sini dia punya kesimpulan tu, the highest ending inventory is FIFO. Okay, the highest gross is also FIFO. Okay, tapi kalau kita guna weighted average, dua-dua tu kita akan dapat rendah. Okay, sebab kita punya ending inventory tu rendah dan menyebabkan your gross, your COGS akan tinggi. So bila COGS you tinggi, automatically your gross dia akan decrease lah. You will get the lowest gross profit. Okay, alright, this is using periodic system. Okay, and kalau saya guna perpetual, okay, you tengok dekat sini, perpetual dia lebih fair sebab kita kira setiap hari. Okay, tapi masih ada perbezaan. Okay, kalau guna FIFO, your COGS is 1440, alright, and your gross is 1360. Okay, okay, awak tengok beza dengan yang tadi sama, nampak tak? Okay, kalau kita guna periodic system, okay, ataupun kita guna perpetual system tapi kita guna method FIFO, jawapan akhir tetap sama. Okay, sebab apa? Sebab memang kita ambil berdasarkan nilai yang sama. Okay, tetapi kalau you guna periodic system, okay, you nampak dekat sini dia punya COGS is 1523, dia punya gross profit is 1276,
Tapi kalau kita guna, dia static ya, dia diambil kira sekali saja. Tapi kalau kita guna moving, that means every time you akan calculate the average price yang baru. So price dia akan beza sikit lah. Okay, tak sama. Jawapan tak sama. Tapi kalau awak tengok dekat sini, moving average masih beri gross profit yang lebih rendah berbanding FIFO. Tapi beza dia tak banyak. Beza dia RM57 saja. Berbeza yang ni kan? Okay, yang ni dia punya difference is RM84. Okay, so just now was like RM27 saja. Okay, mungkin awak rasa, alah madam, RM27 saja. RM27 tu sekali ya. So kalau dah berkali-kali dia akan jadi banyak lah. So this is based on this small amount. Kalau the amount that you are selling is bigger, that means dia akan effect lebih banyak gross profit kamu. So sebenarnya kesimpulan yang kita boleh buat, okay, bila kita guna periodic ataupun perpetual, okay, the best way is actually kita pilih FIFO. Okay, kalau kita nak dapatkan untung yang besar lah. Tetapi kena faham, bila untung kita besar, cukai kita pun besar sebab pendapatan kita tinggi kan. Okay, tapi kalau kita guna average method, okay, kalau kita guna average method, okay, your profit is slightly lower. Okay, tapi bila pendapatan kita rendah, tax yang kita kena charge pun rendah. Okay, so dia ada pro and contra untuk both methods. Alright. Okay, ada apa-apa nak tanya? Anything you want to ask me? Tak ada? Dah tidur dah semua orang. Okay, saya terus masuk students note. Okay, thank you team. Thank you Desmond. Alright, so yang tu teori part Okay, so this is what you are going to calculate today lah. Okay, so ini notes kamu yang kita dah bincang. Alright, so kita ada 3 types of inventory, that is raw materials, work in process and finished goods inventory. Okay, yang itu dah madam terangkan tadi. So all this 8.1 saya dah explain tadi. Alright, okay, we go through to 2 inventory system. Okay, kalau dalam nota ni awak boleh nampak dengan lebih jelas. Okay, kita ada 2 sistem, which is the periodic system and also the perpetual system. And setiap sistem tu ada 3 method yang berbeza untuk kira inventory. Okay, so kalau periodic, you're gonna have FIFO and LIFO. Perpetual pun sama you ada juga FIFO and LIFO. Beza dia cuma di average method saja. Okay, so kalau periodic system, we are going to have weighted average. Okay, tapi kalau perpetual system, we are going to have moving average. Alright. Okay, next kita tengok difference. Okay, so yang ni pun saya dah terangkan tadi. Okay, apa difference dia. So this one you can read on your own. Okay, I already explained it just now. Okay, this is the differences in journal entries. Okay, so yang ni saya dah explain tadi. Kalau periodic system, we record direct to the purchase accounts. Okay, tapi kalau kita guna perpetual, you nampak dekat sini, tak ada sekali pun kita guna purchase account, purchase ledger. Semua kita guna inventory. So that means the item that is sold ataupun purchase will be directly recorded to your purchase accounts. Inventory accounts if you are using perpetual lah. Okay, perpetual tu maksudnya berterusan So you akan calculate every time ada transaction dalam perniagaan. So kalau kata ada 30 hari, ada 21 hari ada transaction jual dan beli. So that means untuk inventory saja you akan record 21 kali. That means kita akan record inventory masuk, inventory keluar, inventory masuk, inventory keluar. Okay, tapi kalau kita guna periodic system, you akan tunggu sampai hujung bulan,
Baru you buka balik you punya file, you tengok you punya sales, you tengok you punya purchase, lepas tu baru kita akan kira kita punya beginning inventory and also your ending inventory. Okay, so kita kira sekali saja towards the end. Tapi kalau tengah-tengah bulan, tiba-tiba manager tanya, ada berapa banyak lagi inventory yang kita ada untuk dijual bulan ni, you tak boleh bagi jawapan terus sebab you memang tak simpan record secara berterusan. Okay, that's the difference of the periodic and the perpetual system. Okay. Okay, so yang ni madam dah terang tadi, the first in the first out system. Okay, so this one yang ini you can read on your own lah. So kita ada 3 method, first in first out, last in first out and average method. Okay, first in first out, last in first out, dua-dua sistem guna. Average method untuk perpetual, untuk periodic will be the weighted average. Okay, dan untuk perpetual dia ialah moving average. Okay, beza tu hanya dekat perkataan dekat depan tu sajalah, your weighted and also your moving average method. Okay, alright, so now we are going to calculate using FIFO. Okay, so untuk level U kita belajar dua method saja for both system. Kita akan belajar dua-dua sistem, tapi dua method yang berbeza lah. So that means awak akan tahu 4 method yang berbeza untuk dua sistem tadi. Okay, we are going to do FIFO for both system and we are going to do average for both system as well. Okay, alright, ini example. Okay, kalau awak tengok April 1st kita ada inventory. Okay, balance dia ialah 100 unit. Okay, at the cost price of 10 ringgit each. Okay, so maksudnya starting of April, dalam store ataupun dalam gudang you sudah ada 100 unit barang. Okay, dan cost price untuk barang tersebut ialah 10 ringgit. Okay, that is your beginning inventory. Okay, secondly, you tengok dekat sini, 10 hari bulan kita beli 80 units. Okay, dan awak beli pada harga 11 ringgit, 11 ringgit. Alright, okay, and then on the 18 you sold, jual. Okay, 90 units. Okay, pada harga 20. This is sales price. Tapi nanti bila kita record, kita tak akan record pada sales price sebab kita nak record pada harga cost. So kita nak tahu 90 unit ni berapakah cost dia. You kena kira yang tu. Okay, yang 20 ringgit ni ialah harga awak bagi pada customer. So that is not the price of your inventory actually. Okay, okay, and then on the 20th kita beli another batch of inventory. Okay, we bought 70 units. Okay, with a different price. Harga dekat sini pada 20 hari bulan ialah 12 ringgit pula. Okay, and then on the 27 kita jual 50 units. Okay, with the price of 20 ringgit. Okay, so you are supposed to determine. Okay, tengok betul-betul the first one that you need to do. Okay, kita akan cari ending inventory in units. Okay, dalam bilangan unit. Okay, and then once you already get the ending inventory unit, you need to calculate the ending inventory cost. That means awak kena dapat unit ni dulu, baru you boleh kira ending inventory cost. If your ending inventory unit is wrong, automatically your ending inventory cost will be wrong lah. Dan bila dia dah salah dekat atas tu, dia akan tarik bawa ke bawah. Dia bukan macam SPM. Dia salah sekali saja kita penalize. So second, third, fourth tu masih bagi jawapan sebab dia atas jawapan tadi. Nope. Okay, for matrix, kalau you dah salah nombor 1, dia akan bawa sampai habis lah. Okay, and then we are calculating our cost of goods sold, and towards the end kita akan kira kita punya gross profit. Okay, kenapa kira sampai gross sahaja? Sebab kita hanya kira yang berkaitan dengan inventory. Faham Kita tak kira sampai net sebab dalam soalan ni kita tak ambil tahu langsung pasal belanja. Tujuan kita belajar topik 8 ni hanya untuk tahu inventory sahaja. Okay, so that's why your calculation will stop until you get your gross profit. Okay, alright. So nak kira nombor 1 macam mana? Okay, so I am going to do my first in first out dulu. Okay, so
my ending inventory unit will be, yang ni memang ada dalam nota dah kan? Madam dah letak, tapi nanti bila kita buat teraju tu nanti kita akan isi one-one. Okay, alright. So, ending inventory unit ni awak kena refer pada soalan tadi. Okay, so how do I calculate ending inventory unit? Awak tengok balik dalam awak punya income statement tu, you get the brief idea how. Okay, so kita akan ambil kira beginning inventory unit. So, beginning inventory unit dalam soalan ialah 100. And then kita akan plus purchase unit. Okay. So purchase unit tu adalah semua yang you beli. So I beli 80 dan juga 70. So my purchase unit will be 80 plus 70 equals to 150 units. Okay. Sebab tu bila saya kira dekat bawah, my purchase unit is 150. Okay. And then kita akan minus dengan sales unit. Yang ni you kena faham kena faham dan kena ingat. So how I go about with calculating my ending inventory, I kena tahu berapa nilai beginning inventory, I kena tahu berapa nilai purchase unit, I kena tahu berapa nilai sales unit. Unit bukan RM. Okay, jangan salah. Okay. Alright, so my purchase unit dah tahu, my sales unit ialah 18 dengan 27 ni. So I have 90 units plus 50 units. Okay, so my sales unit ialah 140 units. Okay, alright. So that's how I get this amount. Okay, jadi ending inventory saya, ending inventory unit ialah 110. Alright, so sekarang madam nak kira cost. Okay, dia tak sesenang yang kita nampak lah. Okay, okay, you kena faham, this is first in, first out. Okay, so berapa saya jual? Saya jual 140. Okay, so saya jual 140. So yang saya tak jual tu adalah my ending inventory. Okay, you refer balik pada soalan. Okay, awak ada, I am going to concentrate on my beginning inventory and purchase saja, sebab kita nak tahu harga cost dia. Okay, the first item saya ada 100 unit. Okay, harga dia ialah RM10. Ini beginning inventory Okay. Lepas tu I bought 80 units. Okay. Pada harga RM11. Okay. And then I bought another batch of inventory. I bought 70 units. Okay. With a price of RM12. So kita kata first in, first out. Maksudnya bila madam jual, sebab sekarang ni kita buat periodic. Periodic maknanya kita ambil kira hujung sekali. So sekarang saya jual 150. So item 150 tu saya akan ambil daripada atas, from here. Sebab ini ialah first in. Jadi dia akan first out. So how much am I selling? Sorry tadi saya jual 140 bukan 150. Okay. So I jual 140. So 140 tu datang dari mana? Datang dari batch yang pertama 100. That means 100 ni dah habis. Ya, yang cost RM10 ni dah habis. Lepas tu tak cukup kan? Sebab kita jual 140. So balance 40 tu saya ambil dari the second batch of inventory. Madam akan ambil from here. Tapi setakat baki yang belum cukup tadilah. So yang belum cukup is 40 sahaja. Betul? So bila 40 tak cukup, I akan ambil 40 dari sini. So 40 dah ambil, jadi tinggal dalam store saya 40 unit sahaja. Okay? Alright. So yang 70 ni ada apa-apa tak jadi? Tak jadi apa-apa. Sebab awak cuma jual setakat 140 units only.
So 40 units ni masih ada dalam store, 70 units ni pun masih ada dalam store. Okay, so bila dia masih ada dalam store, that means that will be your ending inventory. So bila you are calculating your ending inventory cost, awak dah tahu ending inventory unit tadi ialah 110. So here is your 110. Datang dari mana? Datang dari 40 ini and datang from 70 here. Tapi you kena faham dia punya cost price tak sama. So you kena calculate separately. So your ending inventory cost will be 70 unit darab RM12, 40 unit darab RM11. So my ending inventory is this one 70 unit darab RM12, 840. 40 unit darab RM11, 440. So my ending inventory cost ialah 1280. Okay, so walaupun tadi you dah kira ending inventory is 110 units. Kita tahu dia dalam unit. Tapi bila kita nak kira dia punya cost, sebab dia FIFO, so pengiraan dia punya cost tu will be the stok yang baru-baru ni lah. Sebab stok yang lama-lama tu dah jual. Okay, alright. Sampai sini. Ada apa-apa nak tanya? You have anything to ask me? Dah, madam. Faham? Boleh ikut? Okay, good. Alright. So now, kita nak kira cost of goods sold. Okay. So, macam mana nak kira cost of goods sold? Kalau awak tengok cost of goods sold in your income statement. Okay. You biasa buat kan income statement. So, income statement dia akan start dengan beginning inventory cost. Lepas tu kita campur purchase cost. Lepas tu kita minus ending inventory cost. Okay, tapi kat sini tak adalah purchase duty, purchase return, purchase discount dia tak nampak lah. Sebab sekarang ni kita focus on the purchase cost. Tapi dekat sini, nilai tu sebenarnya dia dah tolak lah all the returns. Okay, so how do I calculate my cost of goods sold? Okay, so my beginning inventory, saya akan tambah dengan purchase cost. Dan saya akan tambah dengan, saya akan minus ending inventory cost. Okay, macam mana saya dapat nilai tersebut? Okay, your beginning inventory tadi, you ada 100 units. Okay, pada harga RM10. Betul? So, this is your beginning inventory cost. Okay, lepas tu kita akan plus dengan purchase cost. Okay, how much is your purchase cost? Your purchase cost ialah 80 unit. Okay, darab RM11. Okay, campur 70 units darab RM12. Okay, this one you need to refer back to your question sebab kita ada 2 kali purchase. Okay, so you have your first batch of inventory 80 units pada harga RM11. That is 180. Lepas tu kita ada 70 units at the price of RM12. That is 840. So 840 plus 880 kita akan dapat 1720. Okay, that's how I get that value lah. Okay, and then kita minus ending inventory cost. So my ending inventory cost ialah apa yang saya kira dekat nombor 2 tadi. So ini kita bawa ke bawah. So my ending inventory cost is 1280. So that's why Mada cakap tadi, kalau your ending inventory unit salah, your ending inventory cost akan salah. Dan bila ending inventory cost akan salah, your cost of goods sold pun akan salah jugalah. So, bila cost of goods sold salah, awak kira profit dekat bawah pun salah juga. Okay, so semua salah lah. Serba salah lah jadinya. Okay, alright. So, now this is my COGS. Jadi, saya dah boleh kira saya punya gross. Okay, so how much is my gross? My gross profit is my sales. Okay, sales refer back to your question. Okay,
Kalau awak tengok sales tadi, alright, you ada 90 units, darab RM20. Okay, and then kita akan plus dengan 50 units, darab RM20 as well. Okay, so you have 1,800 plus 1,000 kan? That's how you get 2,800 here. Okay, so yang kita kira COGS tadi 1,440, you bawa ke bawah, so we will get our gross profit 1,360. Okay, so that's how we calculate the amount for gross. Okay, Rian, how did madam get the 40 in the ending inventory cost? Okay, Rian, just now I explain yang ni, you dengar ke? Tak dengar Dengar madam, tapi tak berapa faham. Tak berapa faham. Okay, I ulang balik. Alright, okay. Ini saya ambil dari soalan ya, Rian. Okay, this is taken from the question. Bila saya nak kira ending inventory cost, I akan fokus pada beginning inventory dengan purchase sahaja. Sebab saya nak tahu berapa inventory yang saya ada. Okay, so sales tu saya tak mau ambil kira lah, because I want to calculate my ending inventory. Okay, ini stok yang memang ada di tangan. Ini the first item you purchase on the 10th, 10 hari bulan April kita beli 80 unit. Lepas tu second batch of purchase is on the 20th. Kita beli another 70. Okay, alright. This is first in, first out. Okay, so maksudnya kalau saya jual, saya akan ambil stok dari yang nombor 1. Okay, so madam akan ambil stok nombor 1 dulu. Lepas tu tak cukup, kita akan ambil stok nombor 2. Tak cukup, baru kita ambil stok nombor 3. That's how we go about with FIFO lah. Maknanya kita akan start daripada yang lama. Kita jual. So yang tinggal nanti adalah stok yang baru. Okay, alright. So now, saya nak jual tadi 140. This is my sales unit. Okay, 140 tu sebab kita ada 3 batch inventory. So 140 tu actually ambil dari yang mana? You kena tengok sebab setiap batch inventory tu harga cost dia berbeza. So kita nak kira ending inventory tu, kita akan tengok berdasarkan unit yang telah keluar lah. Okay, alright. So now I ada 140. Kalau first in first out, that means dari 140 ni, madam akan ambil batch nombor 1 dulu. So yang ni saya akan ambil dulu. Ini akan keluar dulu. So kita ada 140 item yang dijual. So dalam store, the first batch is 100 unit. So kalau I jual 140, I akan habiskan 100 units ni. So 100 unit ni tak ada dah lah. Kosong. Okay, so tak cukup lagi kan? Masih ada 40 units lagi yang madam jual. So where do I get that 40 units? I akan ambil daripada batch yang nombor 2. Tapi saya tak jual semua ya. Sebab balance unit yang saya jual hanya 40 saja. That means yang ni kita ambil 100 daripada the first one, dan balance 40 tu kita ambil dari sini. Okay, so batch yang kedua ni, I dah keluarkan 40. So dia bukan lagi 80, dia tinggal 40 saja. Okay, so bila tutup account bulan April, berapa inventory akhir yang you masih ada? You masih ada 40 unit yang you beli pada harga RM11 tadi, and you masih ada 70 unit yang you beli pada harga RM12 tadi. You get that? So that's how I get my ending inventory. Okay, sebab first in first out dia dah keluar. So yang tinggal ialah stok baru. So stok baru tu akan jadi ending inventory saya lah. Okay, sebab first in first out, that means the one that I sold is the earliest batch of inventory. So the one that remains in the store will be my latest inventory. So that will be my ending inventory for the month of April. So apa yang tinggal dekat saya? Yang tinggal dekat saya batch nombor 3
belum jual satu pun lagi, dan batch nombor 2 dah jual dah tapi tak jual habis, masih ada 40 unit. So 40 unit tu how much? Satu unit RM11. The last batch is 70 units, harga RM12. So if I want to calculate my ending inventory cost, I kena darab dengan cost seunit barang lah. So that's how I get RM1,280 for my ending inventory. Okay? Boleh, Rian? Boleh, thank you. Okay, alright. Okay, so now kita tengok average pula. Okay, so average is easier sebab you kira dia one shot. Sebab kita ambil purata kan? Okay. Okay, ending inventory, dua-dua method mesti sama. Okay, so yang ni Madam tak tunjuk lagi sekali lah ya. Sebab ni kita dah kira dekat atas tadi. Tapi let's say the question only ask you to do weighted average. You need to show kena tunjuk. Mana you dapat 110 units. Di sini saya tak tunjuk lah. Sebab dia dari soalan yang sama. So bila dia dari soalan yang sama tapi method berbeza, the one that you already calculated above, on top, you bawa turun ke bawah saja. Sebab ending inventory guna mana-mana method pun masih sama. Okay, alright. Now we are going to calculate our ending inventory cost. Okay, berbeza ya dengan FIFO. Sebab ending inventory cost ni kita akan campur semua cost, kita akan bahagi ikut unit. Okay, so sama juga, I am going to focus on my beginning inventory and my purchases saja. So saya ada 100 unit pada harga RM10. And then saya ada 80 unit pada harga RM11. And then saya ada 70 unit pada harga RM12. So ini semua stok yang ada dekat tangan. So sekarang Madam nak kira purata. So bila saya nak kira purata, that means I akan ambil 100 darab RM10, saya dapat RM1,000. 80 darab RM11, I get 880 for the second batch of my inventory. And the last batch of my inventory, the latest one, will be 70 units times RM12. So I get the amount of RM840. So untuk tiga batch inventory tadi, Madam akan campur semua. And saya akan bahagi dengan bilangan unit inventory yang ada. So bilangan dia ialah 100 campur 80 campur 70. That will be, okay, 250. Okay, ada orang tanya, Madam, boleh tak saya terus letak sini 250? Kalau you letak 250, kita tak bagi markah pun kat situ. Kenapa? Sebab I tak nampak dari mana dapat 250. Actually, you tak perlu solve on this item. Sebab bila kita calculate inventory, we want to see how you come about with the item. So, I nak nampak 1000 ni, I nak nampak 880, I nak nampak 840, and I nak nampak 100, 80 and 70. Cukup. Nak kembangkan ke Madam? Kembangkan tak ada markah. Sebab markah dibagi kat sini saja. Okay, alright, so the average cost for 1 unit is RM10.88. Maksudnya 3 batches of inventory will be rated at the same rate using RM10.88 ni. So tak kira lah you beli baru ke, you beli lama ke, RM11 ke, RM10 ke, RM12, harga dia dikira tetap sama. Okay, so bila saya kira ending inventory unit, lebih senang lah. Kenapa lebih senang? Sebab tadi saya dah ada ending inventory unit 110. Okay, so cost untuk satu unit barang, saya tak perlu susun ikut tarikh lah. Sebab yang ini dia campur dan dia jual terus, purata. So tak kira lah you ambil baru ke, you ambil yang lama pun, harga cost dia tetap sama. So kita tak kisah dia ambil bila punya stok, nilai dia tetap pada harga RM10.88. So that's how you get the ending inventory cost of RM1,196.80. Okay, so that is for your weighted average. Okay, so now kita nak kira sama jugalah. Once you already calculated your ending inventory cost, we are going to calculate our COGS. Okay, COGS masih based on your unit. So, okay,
So COGS kamu beginning inventory cost plus purchase cost plus minus ending inventory cost. Okay, so my beginning inventory cost is still the same. My purchase cost pun sama, masih sama. Ini adalah nilai yang you beli tadi. Tapi yang bezanya dengan FIFO tadi ialah your ending inventory. Sebab tadi ending inventory we go by batch, but when we are using the the weighted average, harga dia kekal pada satu nilai yang sama. So automatically you'll get RM1,196.80. So your COGS is 1,523. So nilai ni kita akan ganti untuk kira gross. So when you are calculating your gross profit, your sales remain the same amount as FIFO. Sama je kan? Sebab kita memang jual pada harga yang sama dan kita jual pada kuantiti yang sama. Cuma bezanya cara awak mengira cost untuk inventory. So previously your cost of inventory is 1,440. Ini kalau guna FIFO. Tapi ini bila kita guna weighted average. So bila kita guna weighted average, you can see the COGS is slightly higher. Jadi untung kamu gross profit you rendah lah, which is RM1,270.80. Kalau kita guna FIFO tadi, your gross profit is 1,360. Okay, so you can see the difference there. So this is when we are using the weighted average method. Okay, ada soalan nak tanya untuk weighted average? Madam, masa ujian kita perlu tulis rumus ke? Tak, rumus tak ada markah Tiffany. We can go straight to the calculations. Tapi untuk orang yang tak berapa cekap, you still need to write sebab baru you boleh cari benda tu. Okay? Kan? For certain people, when they don't write the formula, lepas tu bila dia nak cari balik dalam soalan, dia tak tahu sebenarnya dia nak cari apa kan? Unless you memang dah expert, you tahu you nak cari apa. Okay? So for certain people, they need to write first, then only dia akan cari item tu dalam soalan. Okay? Tapi there are no marks given for the formula. Markah memang tak diberi dalam formula. Tapi pengiraan walaupun 1 tolak 1 mesti tunjuk. Okay? Sebab nombor tu tak ada dalam soalan. Nombor tu you terbitkan sendiri. Alright? Okay, so that's your periodic. Now we are moving to perpetual system. Okay, yang ni fokus betul-betul sebab dia akan pelik sikit lah. Okay. Okay. In your notes dah ada. Okay. Dalam notes kamu memang dah ada. So bila dah ada tu kita rasa macam tengok macam oh faham. Sebab macam you maths kan. Maths pun kadang-kadang kita buat ulung kaji dengan membaca kan. Sebab tu you rasa macam wah pandainya aku matematik. Sebab you baca balik jawapan yang madam you bagi. Tapi bila you nak buat balik you tak reti. Sebab you tak mengira. Okay. So now we are going to calculate each and every item given. Okay, we are still using the same question. Masih guna soalan yang sama ya. Okay, so on 1st of April, your inventory balance is 100 units. Okay, so kita ada tarikh 1 April dekat situ. Okay. Alamak. Okay. So kita ada tarikh 1 April dekat situ. So units yang kita ada ialah 100. Okay. Cost untuk setiap unit ialah RM10. So balance on 1st of April is 1,000. Okay. So ini value dalam unit. Yang ini value dalam RM. Okay. Alright. This is your balance ya. So balance dia terus pergi belakang lah. Okay. On the 10th, kita beli. Okay. So berapa kita beli? Kita beli 80 unit. Okay. Harga RM11. Alright. So your purchase on that day is 880. Okay.
Awak tak boleh terus campur dengan balance ya. Sebab ini batch pertama, ini batch kedua. You kena faham kita guna FIFO. So you kena susun ikut batch. The first item yang saya akan tulis dalam balance will be my first batch. So yang atas ni balance tadi adalah batch pertama dekat atas ni yang 100 darab 10 jam sama dengan 1000. And then yang saya baru beli ni 80 units akan ditulis dekat bawah. Okay, so here this is your first batch of inventory. This is your second batch of inventory. Okay, so you need to total up. This is very important. So every time you close the transaction for the day, you terus kirakan jumlah. So jumlah besar inventory saya on the 10th of April is 1,880. But I have 2 different batches of inventory. Okay, alright, itu untuk purchase. Okay ya. Alright, sekarang 18 hari bulan kita jual. Okay, so you jual 90 unit pada harga, you jual 90 unit. Okay, okay, yang ni actually mula-mula saya tak tahu kan ambil dari mana. Okay, I jual 90. Tengok betul-betul ha. So macam mana saya nak tahu berapa cost a unit? This is first in first out. So bila ada jualan pada 18 hari bulan, so madam akan ambil dari first batch of inventory. Saya akan ambil dari sini. Sebab dia first in first out kan? Jadi dia akan keluar dululah. So dekat tangan first batch ada 100, harga RM10. Tapi I jual 90 saja. So cost price dia ialah using the first batch, that will be RM10. Okay, so saya punya sales untuk 18 hari bulan ialah 900 based on cost price. Okay, yang ini ialah harga cost, bukan harga jual Kita tak tengok yang harga RM20 tu, sebab sekarang saya kira inventory pada harga cost. So I don't want to know how much I am making. I nak tahu berapa unit inventory yang keluar saja. Okay, so sekarang bila saya nak tulis balance, yang first batch ni tadi dah keluar 90. Okay, so bila dia dah keluar 90, dia no longer 100 here. Dia tinggal 10 unit sahaja. Right? So your first batch of inventory ialah 10 unit. Yang ini batch nombor 1 tadi. Masih pada harga RM10 lah. The second batch tadi, you tak usik lagi You haven't sold anything taken from the second batch. Belum jual lagi. So, on the 18th, after selling 90 units of inventory, my ending inventory is 10 unit pada harga RM10 and 80 unit pada harga RM11. So on the 18th of April, my ending inventory is 980. Okay, sampai sini okay? Boleh? Yang ni yang akan buat nanti Alright, clear. Okay, so now 20 hari bulan I beli lagi. So I bought 70, yang ni taken directly from the question 70 units with a price of RM12 and the total amount is 840. So bila saya nak tulis balance untuk 20 hari bulan, I tak boleh terus campur I have 3 batches of inventory. That means tadi saya cuma ada 1 dan 2. Sekarang I ada the latest addition, that is the third batch. Alright, so my ending inventory pada 20 hari bulan ialah 1,820. Okay,
Alright. So on the 27, saya jual 50 unit. Betul lah, 50 unit. Okay. I am supposed to sell 50 units. Tapi, you kena refer back here. Kena tengok balik kat sini. Kalau saya nak jual 50, I kena ambil dari nombor 1 dulu. Baru saya boleh ambil dari nombor 2. Okay. So that means 50 ni, madam akan pecah lah. Sebab, kalau saya ambil dari first batch, cuma ada 10 saja barang. So, tak cukup lagi 40, I akan ambil from the second batch. So, out of this 50, okay, madam ada 2 batches of inventory yang akan keluar. Which is, yang ini, taken from batch 1. Okay, batch 1 ni, ada 10 unit. So, batch 1 ni dah jual dah, habis. Finish. Yelak. Okay. Alright. So, the second, sebab kita tahu total kita jual hari tu ialah 50. Tapi, I tak boleh ambil lump sum terus 50. I kena ikut dia punya batch of inventory lah. Sebab ini ialah first in, first out. So, 40 balance yang tak cukup tu, saya ambil dari sini. So, ini is taken from my batch yang kedua. Okay. So, di sini, dia dah bukan 80 lah. Dia tinggal 40 saja sebab 40 dah keluar. Okey. Yang ni tak jadi apa-apa lagi. Sebab dia stok yang paling baru. Okey. Alright. So, bila saya kira balance on the 27th, okay, I have 40 units from my second batch of inventory. First batch dah tak ada, habis. 70 units from my third batch. Yang ni tak usik apa-apa lagi. Okay. So, this is at the price of 11 ringgit. And the second one is at the price of 12 ringgit. This one. So, you tengok balance you pada 27 hari bulan ialah 1,280 ringgit. Okay. But you have 2 different batches lah. Which is the second batch and also the third batch. Okay. And then dalam soalan dah tak ada apa-apa transaction on the 27. So kita stop sini and kita terus jumlahkan. Okay. So yang ini is actually your purchase cost, which is 880 campur 840, 1,720. And here is your COGS actually. So, berapa COGS kamu? Oh, sorry, I forgot to put the item here. Okay. So, my COGS ialah 900. Okay. Campur 100. Campur 440. So, my COGS here is 1,440. So, what is my ending inventory? Yang ni tak payah campur Jangan pergi campur pula sebab you tengok oh yang lain semua campur so I campur. Campur tak gunalah kita update everyday. So ni just tarik saja nilai terakhir ni bawa ke bawah. So your ending inventory cost is the latest value, the last value from your calculations previously done. So your ending inventory cost is 1,280. Okay? So bolehlah kira gross. So macam mana madam kira gross? Sama juga. So, sales ni is taken from, sebab kita tahu harga jual kita RM20 kan? Dan kita jual 140 unit. So, 140 unit darab RM20. So, you akan dapat 2,840. And this amount here is, this amount here is taken from your table. Okay, 1,440 ni ambil dari table. So, kita terus dapat gross profit 1,360. Okay? Ada soalan nak tanya? Faham? Faham. Faham, betul tak? Okay, nanti kita buat, kita tengok you faham ke tak. Alright saya tak break sebab actually kita ada break kan pukul 10 sampai 11. Tapi madam tak break, madam terus je sebab nanti kita akan habis awal lah. Okay, boleh
Okay, kita buat moving average. Okay. So sama juga moving average ni. Taken from your question. Okay. Alright. Alright. So moving average. Tengok betul-betul cara kira. Sebab cara kira tak sama. Okay. Balance RM10, 100 unit. Okay, yang ni tak ada masalah. Still the same. So you just write. Yang ni samalah. FIFO and moving average. The first step is the same. Okay. On the 10th, awak beli 80 unit. Okay. Pada harga pada harga RM11. So your total cost is 880. Okay. Alright. So sekarang unit you yang terkini kita boleh campur sebab kita guna average. So tadi you ada 100 and now you ada 80. So latest unit dia ada satu saja, which is 180. Okay. Tapi harga yang ni, okay, harga yang ni ialah 1000 campur 880 bahagi 180. Okay. So unit cost kamu ialah RM10.44. Mana saya dapat RM10.44? Cost stok lama campur cost stok baru bahagi bilangan unit terkini. Okay. So you have 1880 divide by 180. That gives you, tengok kalkulator dia akan jadi panjang kat belakang tu kan. Janganlah lurus bendul sangat sebab kita duit. Jadi shilling kita 2 tempat perpuluhan saja. You jangan nak round up Okay, you kena round off lah. Ya. So dia bundarkan sama seperti you belajar matematik. Okay, kecuali soalan cakap lain. Alright. So you tengok dalam calculator it's 10.444444. So my costing will be RM10.44. Okay. Bolehkah? Jadi jumlah dekat sini ialah 1880. Okay. Macam mana dapat 1880 ni? Awak jangan darab ya. Jangan darab. Tolonglah. Kalau you darab 180 darab RM10.44, you akan dapat 1879.20. Kenapa figure dia berbeza? Sebab tadi you ingat kan kita ada zero kita ada 10.444444 kat belakang tu. Okay, so kita tak darab ya. Kita tak buat macam tu. Okay, kena ingat kita hanya tambah. Alright, so apa yang madam tambah? 1000 tambah 880. So this one is, okay, this one is actually taken from the additional amount saja, bukan darab. So ini ialah 1000 plus 880. Kalau you darab, jawapan you akan lari ya. Dan bila lari dia akan salah sampai bawah lah. You kena faham ya. Kita tak darab, kita cuma campur tolak saja untuk amount balance. Okay, alright. So on the 18th, awak beli 90 unit. Okay, so kita beli 90 unit. Unit cost tak ada beza. Okay, sebab dia hanya berubah, purata RM10.44 ni hanya berubah sekiranya ada stok baru. Bila ada stok baru, then only you will recalculate the average. Average akan berubah bila ada stok baru lah. Tapi bila kita jual, kita tak akan tukar harga lah. Tak adil lah. Sebab dia masih pada stok yang sama. Okay. So, I jual 90. So, cost per unit ialah RM10.44. Yang ni tak ada masalah. So, you just write there RM10.44. So, berapa nilai yang saya jual? Yang ni saja kita darab. Ya, tadi madam kata untuk balance jangan darab. Tapi untuk ni boleh darab. Okay. So, 90 units.
multiply by 10 ringgit and 44 cents. Okay, so the amount here that you get is 939 ringgit and 60 cents. Okay, so tadi awak ada 180 unit, you dah jual 90, so balance dia ialah 90 lah, tolak lah yang ni, tolak yang ni. Okay, alright, harga kos unit masih sama? Masih, tak berubah, dia masih RM10.44. Okay, so berapa baki yang tinggal? Jangan darab ya, you ambil 1880 yang ni, you minus yang ini, minus 939 ringgit and 60 cents, minus, so you akan dapat nilai di sini is 940 ringgit and 40 cents. Tolak. Okay, alright, so on the 20th kita beli, so you bought 70 units, okay, with the cost price of 12 ringgit each, so the total cost is 840. So bila ada new purchase, RM10.44 ni akan berubah lah. Okay, so now my latest inventory unit dia dah berubah. 90 ni kita akan campur dengan 70, so latest unit will be 160. Okay, yang ni akan jadi 160 unit. Tetapi berapakah harga kos seunit? So harga kos seunit ni, alright, sekejap ya. Okay, so harga kos seunit ni kita akan kira barulah. Okay, so macam mana madam nak kira baru? So you akan ambil RM940.40 tambah 840 bahagi dengan latest unit, that is 160. So kita akan dapat nilai dekat sini ialah RM11.13. Boleh faham ah? So baki you tadi ada 94040 tambah yang baru ni. Okey, lepas tu bahagi 160. Okey, so bila bahagi 160, so nilai untuk satu unit ialah RM11.13. Okey, so sekarang awak punya latest inventory will be 1780.40, which is actually taken from this amount. RM940.40 tambah 840. So that will be 1780. Okay, alright, so now kita akan jual pula on the 27. So you akan jual jumlah dekat sini 50 unit. Okay, alright, so cost dia akan ambil cost yang barulah, the latest average price, that is RM11.13. Okay, so nilai yang keluar kali ni ialah 50 times RM11.13, so the amount here is 556.50. Okay, so sekarang berapa baki inventory yang ada? So previously you have 160, so dah tolak 50 kan? Okay, so tinggal 110. Okay, masih pada harga RM11.13. Okay, so balance ni, balance yang tinggal ni ialah RM1,780.40. Okay, tolak ni 556.50. Okay, so your latest balance will be RM1,223.90. So nilai ni madam dapat daripada 1780.40 tolak RM556.50.
That's how I get this one, 1,223 ringgit and 90 cents. So that will be my ending inventory. Okay, 1, 2, 3, 90 sen ni. Lepas tu my COGS 939.60 sen plus 556.50 sen, campur ya. So kita dapat 1,496 ringgit and 10 cents. Okay, and then kita akan campur juga kita punya purchase cost. Alright, so your purchase cost tak ada beza lah, is 1,720. Okay, so to get your gross profit, you akan ambil your sales. Okay, sales is your amount yang you calculated previously. So sales untuk FIFO dan juga moving average sama lah. Cuma dekat sini COGS saja berbeza sebab COGS ni taken from here. Okay, so that's how you get 1,303 and 90 cents for your moving average. Okay, alright. Okay, so macam saya cakap tadi dalam table, so you have the highest profit using FIFO, and you also have the lowest profit by using the average method. Okay, so this is how you go about bila kita guna perpetual system. Kalau periodic, kita kira manually lah macam tadi. Okay, ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Tak ada? Clear, Clear? madam. Faham? Faham, madam. Alhamdulillah, very good. Okay, so homework. Homework okay, homework kamu, you nampak kan dalam notes belakang tu ada soalan yang ni kan? Tapi tak ada jawapan lah. Tak ada kan? Okay, so yang ni awak kena isi, lepas tu kena hantar dekat saya lah macam biasa. Okay, itu satu soalan lah. Okay, tapi sikit sangat lah pula kan kalau kita bagi soalan tu je. Alright, so kita kena bagi juga soalan tutorial. Okay, sekejap. Okay, so tutorial question. Okay, so tutorial topic 8. I need you to do, baca soalan betul-betul lah untuk soalan ni, sebab you kena pastikan you know what system you are using and then you know what method you are using prior to the system selected lah. Okay, so kalau periodic macam mana buat FIFO dengan weighted average dia. Kalau perpetual macam mana buat periodic dan juga weighted average dia. Kalau perpetual you akan guna moving average and also the FIFO. Okay, alright. Tutorial. Macam tak bagi keluar je soalan ni. Sekejap ya. Okay, here you are. Alright, tutorial topic 8. I need you to do, satu dah ada soalan dalam handout. Okay, so kita akan buat soalan 9. Okay, and then kita buat soalan 10. And then kita buat soalan 11. Alright. Dan soalan 12. So altogether you have 5 question satu dalam handout. So handout tu you boleh guna kotak yang ada. Tapi untuk soalan 9, 10, 11, 12 guna kotak sendiri ya. Use your own handwritten table. You jangan pula pergi guna kotak yang I dah bagi untuk nota. Nota saja you boleh guna kotak yang saya bagi. Okay, for question 9, 10, 11, 12 you do on your own. Okay, so you need to hand me the tutorial answers on Sunday. Okay, so we will discuss the tutorial next Monday together with your practical test. Practical set 2, sorry. Okay,
So ada soalan nak tanya? Madam, Ada apa-apa nak tanya? Yes. question 1 hantar ni hari bahkan? Yang Tak. yang PDF ni. Question 1 yang mana? Yang kat student notes. No. You send together with the tutorial. Oh, okay, madam. Okay, so that means you have 5 questions lah. The one is in your notes, okay, and then question 9, 10, 11 and 12 is apa beza ceiling price and selling price? Hakimi ni apa ni? Isu semasa kah? Isu semasa ke ada soalan tutorial saya? Dia ternampak dalam soalan tutorial tu, madam. Selling price. Nampak dalam soalan tutorial. Selling price is selling price lah. Harga jual. Ceiling price tu ialah harga maksimum sesuatu barang tu boleh dijual. Okay, and you kena faham bila kita buat inventory table, the costing table tu untuk inventory, nilai kat dalam tu is based on your cost price sahaja. Selling price ialah bila awak nak kira gross. You kena faham yang tu betul-betul Selling price, we are going to use selling price hanya apabila kita kira gross profit. Tapi bila kita sediakan table ataupun kita kira secara manual for your ending inventory unit, for your COGS, yang itu semua guna cost price, harga beli. Harga you beli barang tu daripada supplier. Sebab sekarang ni saya nak kira harga inventory you bukan nak kira untung. Kena faham betul-betul Okay, previously yang you buat ialah you kira untung saja. Sebab tu kita letak purchase tu pada harga purchase and then selling price, so kita just like basically kita tengok overall. Okay, tapi now we are focusing on your inventory saja. So kita nak tahu berapa inventory yang dah keluar dan berapa inventory yang dah masuk. Okay, boleh? Okay, so ada apa-apa nak tanya? Tak ada? Ada, madam. Tak ada. Okay, so please fill up the Zoom ni and then wait. Okay, I'm sending to you your attendance for today. Okay, tolong isi ya Allah. Attendance pun nak kena ingatkan. And bila isi tu, tolonglah isi ikut dia punya date format given. Alright, sebab bila date format you salah, you punya attendance tu nanti dia tak akan auto click lah. Alright, okay. Okay, so that's all for topic 8. Alright, so the rest of it nanti kita akan bincang on Monday. Do you have any questions so far? Tak ada kan? Okay, so kalau tak ada, that's all for today. Thank you very much. Okay, and I'll see you on Monday. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Madam. Ya, madam.